So, mko tayari? Good. Now, the rules of the model town board, there are 3. Rule number 1, it should be use the shortest. Rule number 1, use the shortest and the most correct route without using parking. Without using parking. Rule number 1, rules of the model town board is that use the shortest and the most correct. That specific is the key thing. Use the shortest and the most correct route without using parking. Use the shortest and the most correct route without using parking. Haya, rule number 2 is the opposite of rule number 1. What's the opposite of shortest? Longest. Yes, longest. So use the longest and the most correct route without using parking. Without using parking. Use the longest and the most correct route without using parking. Without using parking. Rule number 1, use the shortest and the most correct route without using parking. Rule number 2 inasema aje? Use the longest route. Most correct route without using parking. Haya, tupe rule number 3 ni gani? Use parking route as the only option. As the last, as your last. As your last option. Yes, rule number 3, you can like that one. Use parking as your last option. Mnajua class ni saa ngapi? Haya, sawa. Na mnaingia kama tushaanzia maombi. Mnafunjua mnafahamu wewe mnaingia nini ya. Lakini tunaelewa tu lazima tutafute pesa. Lakini si masomo linatafutanga pesa. Ama ni pesa inatafutanga masomo. Lakini Kenya yetu iko mixed, lakini ni sawa. So, rule number 1 ni gani? Siri. Rule number 1. Msaidia na notes hapo andike. Rule number 1, Angela. Malizia, take point home. Malizia bado. Without using parking. Unajua kuna tofauti ya kutumia shortest but ni wrong. Si wrong ya urefu, wrong ya kunoa, ile ya kukosea. Are you together? For example, hii gari iko hapa. For those who are watching us online, thank you very much for tuning in. Subscribe, like, comment, share for us. Ask me any question and I'm going to answer you right away. For example, if you are regarding rule number 1, we say that use the shortest and the most correct route without using. I am demonstrating here now. Look at this. If you are told the yellow vehicle to move behind the red vehicle, unaweza ukapita, si mtu gari iko tu hapo. Mtu anaangalia hii, tuseme mtu asiangalia iko class yangu, si ni kweli? Una mtu je ameona hii anafanya hivyo. Sio ni shortest. Lakini is it the correct? No, because there is no U-turn there. Are you together? So instead the shortest is that who is going to help us with the answer? Mimi sitajibu wanafunzi wakiwa. Someone atumie shortest and the most correct route. Now I want us we enforce the rules as we do the questions here. Someone to use the shortest, to use rule number 1 to answer the question. Anybody? Is it correct? Yes? Is it correct? Is it correct? Is it correct depending with the rules of the model town board? Rule number 1. Sinigwadi? Now that's what we are discussing here. It must be shortest, the most correct, without using parking. Rule number 2 inasema aje, Moses? Use the longest and the most correct without using parking. Now, someone else to answer the same question but must prove us that you are using the longest. Yes, the shortest is there, but now I've been told to use the longest. Someone?
chap, someone do the question, and it is good you discuss, yani you talk, you say what you are doing. I start the vehicle, I join out about lane 1, blah 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 blah. Ukiongea, whenever you are talking as you are doing it, ina stick na inaingia ndani ya mind. Sawa? Ndio ukifanya maswali mawili, if I give you a you tackle 2 to 3 questions here, you can now understand any other question. Are we together? So it is good, advisable, you talk as you do it. Now, anybody to answer the question? Someone? Volunteer? Naona Samantha akona kale karoka namwambia wacha nifanye. Lakini sasa yule satani mbaya anamwambia ama ningoje tu nisikose. Oh my God. Haya, let's do. You start your vehicle, good. Good. 0. Lakini lane 4 hainanga 0 straight. Naanzianga na 90 degrees. Tumekucorrect hapo. Yes. 0, 90, 180, 270, 360. Unaenda straight, good. You indicate to the right, una stop, una give way. You join immediate lane. Proceed, endelea. Wewe, tabia. Usiguze gari ya mwalimu. Don't touch gari ya mwalimu. Usiguze gari yangu. Unaona kwanza hiyo ni Ferrari. Ni sports car, we. Mbona unauliza gari design ya wachawi bana? You just say pardon. Ni yae, do. Si ndio? Yeah. Yes, unaambia examiner wanacheza hivyo. Pardon, may I redo? Yes, good. You can. Redo. Na usichange mkono, tuendelee. No stopping either. Loud about. Proceed. Endelea. We learn through mistakes. Si ni kweli? Good. It should be that way. You've proven you've used the wrongest route. The most correct route without using parking. Are we together? No, that's the way. Mimi nawaambia maswali gumu pale next week Thursday bwana. Unapewa swali nyepesi unasema sibetata ningekuwa najua nisingeingia class we. Ni vizuri kuingia class. Haya, wacha nani na Samantha arudie. Si ndio? Now you have to learn to give way. Whenever there's a give way sign, you give way. Are we together? When there's a stop sign, you stop. Yani either of. Samantha, you are saying something. Yes. Si lazima utumie hiyo option, you can use another route but iwe longest, good. No problem. Prove to us that you are using the longest, because we want the longest. Yes, you start your vehicle. Yes. Yes. The fourth lane, good. You give way. Lanes, good. Yes. For pedestrian, good. You indicate to the right. Join immediate lane. Good. Loud about, yes, 0, 90, 180, 270. Very correct. Nice one. Pigeni makofi. Good. Ni hivyo. Pigeni vali makofi pia, alijaribu. Good. Unajua utakupata college ya kuhandle swali hapa, it's not easy. Mimi nimedeal na watu in my past 7 years in this thing. And nimeona it is very encouraging. Hata kuambia mtu jibu swali na anajibu. Moses, tumia a different route but iwe wrongest. Si ni kweli? Muone hizi route ni mingi. Yes, Moses, jaribu. Give way. Yes. Lane 4, 0, 90, straight, you shift towards lane
1, good. You give, yes, to the right. For pedestrian, good. The immediate lane, yes, good. Yes. Shift, yes. Shift, good. Lane 4. Lane 4, yes. Lane 40, 90, 180, 270, 360. Good. Pigani ya mtu makofi. Nice one. Sasa hebu niambie hizo options zote. Alafu kwa mtihani uende wati uanguke surely. Simona, we have done great. Sasa unaona I don't want to take more time with you here now. Nataka niwe barabara vile muko. We have fun this week. Next week Monday, Tuesday and Wednesday. Wednesday mnafanya assessment. Monday watu wanabook mtihani waende mtihani. Kwa hivyo this week leo ni Monday. Leo sasa tushafanya na wao last week, si ndio? Sasa leo na kesho mtu nafaa yakijua gari sasa. Leo na kesho. By kesho sasa nikwambie nao mimi sitaki mambo yako sasa. Wewe umeiva sasa tuende tukiendaga. Kama vile niliambia Samantha. Samantha anapiga gari hadi gia namba 4 bwana. Naenda kuenda huyu. Sasa kama yake mimi sina shida na yake. Sasa nataka nione Angela na nione Moses. Wewe najua ushaiva tulikuanga na wewe. Mambo yako hata siongee. Hata unaona hata sishindanilio. Sio kwani nimekuwa bado no. Ni wewe ndi wangu. You are mine. But I know wewe mambo yako iko fit. Mkiwa na Samantha. Sasa nataka nione Moses na nione Angela. Leo na kesho. Isipokuwa mgood, mimi nakomesa wewe godea Feb. Upigwe fine lakini Feb ugoje ndio uwe sawa. I usually don't teach because I want to go and pass the exam. No, I am not teaching you to pass the exam. I am teaching you for your own safety and others safety. Si ni kweli? And safety starts with you. Sawa sawa? Kabisa. Haya, let me bring another question. The same question, but I want someone who have not answered the question to use the rule number 3. Because we have used rule number 1, we used rule number 2, now I want that we use rule number 3. It's an open question, but for those who have not answered. Siri ama Angela. Someone answer the question. For those who are watching us, thank you very much for watching. Remember to subscribe, like, comment, and I know by the end you are going to gain and get the best. Kabisa. Someone answer the question. Someone answer the question. Siri. Rule number 3 nasema aje? Haya, where is the parking? Yes, upitie parking. Ukikuja nyuma ya hii gari. Unajua kuingia parking? Yes? Ushaipitia? Wewe unajua kuingiza gari kwa parking? Unajui kuingiza? Wewe waacha na jana ulilala ndani wewe. Au kulala ndani? Sikulala ndani. Sawa. Angela? Yes. Una start gari, unaingia lane 4, 0, 90, 180, 270, 360. Unaenda straight. Una indicate right, una give way when the road is clear. You join the immediate lane, una shift towards lane 1. Una indicate to the right, unaingia parking. Unatokea via the exit part. Unaenda left again. Enda left, huko huwezi enda right ukiwa hapo ni left. Unaenda straight, unasimama watu wanapita, unaendelea, unaenda kushoto, unaenda straight, unaingia lane 1, una shift lane 4. Kabisa. Hapo unaenda straight, unaenda 360 degrees 0, 90, 180, 270, 360 kabisa. Hapo kuna kitu ngumu kweli? Yes? Kuna kitu ngumu kweli? Very simple. Na ukienda kwa exam na pale, exam inakuwa na watu kama 100. Na ni wawili, mmoja hapa ndani, mwingine pale nje. Unaingiza ndani hapa, una score.
Alafu unatoka pale nje unaenda una score. Unaenda huru. Kweli masi kweli? Na wewe naona umeanza kuharibia kutoka kuja Nairobi, umeanza kujua mambo ya kuingiza ndani huko. Si ni kweli? Wewe huoni hivyo? Acha tuone kama anajua. Wacha tuone. Unapendanga red ama yellow? Yes? Red. Haya, ni sawa tu. Sasa hii ingiza nyuma ya ile. Yellow behind the red. Wacha tuone. Ni wewe tu hujakuza gari hapa. Wacha uone anajua kuingiza nyuma kwanza. Na start gari. Endelea uingize nyuma hiyo gari. Ngoja kidogo, rudisha hapo. Gari ya red iko wapi? Nyuma ya hiyo gari ni wapi? Mimi nataka ukuje hapo. Nimegosha kwenye unafaa kuenda. Enda hapo sasa. Sasa kule ulikuwa unaendea nini? Hiki kinajua ni sisi kwanza kinataka kufuru kwanza. Si unaona amejua kuingiza nyuma huyu. Huyu kwanza anajua ile style ile kali sana. Alafu unaona anajua hawezi karibia gari lingine sana ni asigonge nyuma alipishwe. Si unaona? Ukikaribia gari lingine kabisa hapa uwaruze hata kidogo hivi unalipishwa. Kulipaint ni 15,000 ama 20,000. Ikidependi ni gari gani. Kama ni paso unaambiwa hiyo ni ngiri 8. Kama eh 20 naona umeondokea agonia la umaskini unajua hii maneno. Ama ni aje hiyo ni 20 and above. Na kama ni nduthi umegonga nduthi. Chwani. Ati chwani. Kana fikira aliyokota. Hiyo bamba yake ni 2,500. Unajua kuna kale kamadi gari kalikuwa kamekaa hivi yako. Ukigonga gari, ugonge hiyo ndio unafinyanga. 2500. Sasa mimi hapo hivyo na raise kiburi. Mimi gari yangu si ya kila mtu yeyote. I have a personal mechanic. I have to consult my own mechanic. Wewe. Mimi najua kama huyo ni wako hapo umezoea kugonga ndio useme ni mimi niko na makosa nikulipe. Kikakuramba ikakuwa ni wewe umenigo. Alafu tuite huyo aseme ni 2,000. Unaona? So those are some of the questions examiner usually ask you. Imagine atakupea tu swali rahisi hii gari kuja nyuma ya hii. Wewe. Hakuna kitu unaendea kule. Tumetumia rule number 1. Shortest and the most correct route. Now, the last question is this one. Hii gari ikuje mbele ya hii gari na rule number 1. Somebody to answer the question is the last question so that we can go to practical part of today. Someone answer the question. Yes, Bailey. Yellow in front of the red. And you strictly have to use rule number 1. Chop, 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 chop. Valia kwa katoto kako kana kwa ka silence na akapiga kelele. Kakona listening etiquette. Ona ditumoko penye vile kameka tumikono. Sasa. Haya, someone answer this question guys, Someone answer this question. Very simple. Nani atajibu hiyo swali? Someone answer the question. Hakuna mtu anataka kujibu hii swali. Wewe Samantha achilia mkono hapo bana. Samantha jibu hiyo swali. Mimi nimeangalia unakaa jibu. Ingaweza ipata. Moses.
Yes. Nitumie rule number 1, the shortest. Jaribu. Una indicate, una give way, una join immediate lane, una shift lane 3. Okay, you can go back. Using the shortest. You are the one using the shortest. Hiyo ni shortest. Haya, bado hiyo tumeona ni wrongest. Wrongest but correct. Wrongest but Correct. but wrong depending on the Question. Haya ni wewe. Philip. Jibu hiyo. Na hamuonekani hapa, mtataka kuonekana aseme atume salamu. Kutuma salamu ni 200. Unakuwa serebu mara that. Philip, answer the question. Ndio mimi naona tu hiyo long way. Ndio the only answer. Eh. Sili, jibu yako ya shortest chap ni gani? Angela. Angela. Haya. Anjue ni mbazi huwezi kosa jibu. Hauna? Nionyeshe. Sikifika hapo iko mbele, mimi nitaweka tu hapo sikombea. Lakini hii ya haiwezi kaenda huko. Nyinyi umeniangusha. Imagine how simple it is. Una start gari, you indicate to the left 90 degrees, you shift. Shortest ni mbele yake. Haya. Ukiwa hapa, si utakuja hapa na option number 4, 180 degrees. Is that not the shortest? Sasa ukipewa swali hapo usifikirie deep at kitu mbali. No, take your time. Evaluate the options in that lane. Now consider where those options are moving. Now for you considered only the first option, 0 straight. But now you have seen you are using second option. Whenever you have been given the question, understand all options there. Then you have to understand that between the yellow and the red, the two vehicles, which is moving, it is the yellow. Now you have to consider all options of the yellow. Where are the options of the yellow are going? The first one is 0 straight. Ukifika hapo itakuwa left. Now you cancel that one. You go with the second, 90 left. Zini hapa. Now you consider ukiwa hapa hii kuna vile itakuja hii side. Now you go back to the other question. Now ukikuja hapa iko na how many options? 5. Now you evaluate all of the 5 options and you can see the fourth option is coming here. So is to start the vehicle 90 degrees left, you shift lane 2, you shift lane 3. Na itakuwa mbele yake na fourth option 180 degrees. Ilikuwa ngumu kweli? No, actually it was very simple. So kila pale kwa exam upewe vitu ngumu, unapewa vitu rahisi. Lakini dependa vile wewe unaichukulia. Kweli ama si kweli? Kabisa. So wacha nifikishe hapo, itakuwa fresh kabisa. Anybody with a question? I shall give a room for question. Haya. Angela, achilia hapo. Shika hiyo gari ni yako. Peleka nyuma ya hii gari na utumie shortest. Chap. The red behind the yellow. Chap. Una start, usishike gari kama Siri Queen. Kamata gari vizuri. Uone bila memlika kama Siri Queen. Yes. Unakasukuma aje shule. Hivyo. 0 degrees straight. Good. Hivyo. Simana iko chonjo? Wewe Philip achilia mkono hapo. Kuna reli nilikuwa nafunza. Lakini saidi za Karen na hapo kwa shule nyingine. Anakuja na kucha imefika hapa. Sasa kama ni kalamu kuandika alikuwa anashika kalamu hivi. Nashangaa, oh my god, whole abyss. Kushika gari, sasa gari kiwa hapo kimwambia ashike, alikuwa haja hata anashika vizuri juu ana point hivi. Unajua yeye yako sawa, yeye hana hizo nini. Sasa unajua kuna long alikuwa anashika anakamata hivi.
Kakifika hapa unaona akifanya hivi. Nikamwambia wewe toka nje ya klasi yangu bana. Enda ung'oa hizo vitu kwanza ndio ukuje usho. Sasa kama si hivyo hautamfuza hapa. Akaenda akabadilisha. Lakini alikaa like 2 weeks. Nimekanjua saa yako na mimi namsaidia. Alikaa 2 weeks before akuje. After kuja alikuwa ameshang'oa. Tukafanya theory tukamaliza. Siku ya practical alikuwa anakuja na two open. Sasa alikuwa anakuja na two open. Nikamwambia no, I usually don't teach people with the open shoe. You must have a closed shoe. Alafu akakaa for 3 weeks. Hiyo sasa nilimsinya kabisa kwa nini wako na mimi. 3 weeks akakuja. Ukuja kwa makucha amerudisha. Akisa viatu sema, sisingi hiyo class tena. Singi sawa, akarudisha tena. Wrong nails. Akakuja na closed shoe. Kushika steering. My God. Wallahi nilimtuma kwa mwalimu mwingine juu mimi singewezana. Ningemwambia zaidi sasa angekataa sasa kusoma. Nilimtuma kwa mwalimu mwingine. Sasa mwalimu ilibidi sasa mwalimu huyu mwenye ulinitumia inabidi nimshikie steering from tukianzia hadi tukimalizia. Juu inaenda combo na italima gari zingine. Ikilima gari zingine wewe unakata mshahara gari inatengenezwa. Wewe unaweza ukachagua aje? Si unamkamatia steering tu mnamaliza tujuni kama road trip, ni kama road show. Si ni kweli? Hiyo si ni kweli? Mimi sikushikia steering kweli? Nisikusikia steering. Ni wewe tunasema aje? Ukianza crash, tukianzia pale. Tuna kama tumeshika sisi wote na mimi na wewe tunaenda, tunarudi hapa. Sisi na wewe kweli? Samantha, nisifanye hivyo kweli? No, mimi nishajua kudrive kita. Sasa ni wewe ujue. Sio kile kitu kingine mwalimu akikwambia na kwambia ndio kusaidia. Lakini sasa unaona sisi tuko sawa hapa. Mimi siona mtu ako na tumaringo, sijui nini, sijui. We are ready to learn. Good. Thank you very much for watching. Subscribe, like, comment. Ask me a question and I'm going to answer you just right away. And in the next episodes, prepare. I'm going to bring you now the practical part of driving from the word zero, from introduction to lane discipline, changing gears, and many more. So my dear students, I think this week Friday, we are going to do all of us basic mechanic, basic mechanic. Nimewapangia so prepare in advance kuja na apron, coverall. Na ukikuja vile huko si utaenda tu kuosha wanguo. Yes, na mimi. Jukana watu wataingia ndani kule chini. Wasome vitu zingine huko, si ndio? Mimi kwanza naona Samantha akija kule ndani kabisa. Wakiwa na Angela na Vale kule. So unajua unaingianga then unageuka hivi. Sawa, tufikisheni hapo. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Thank you for attending my class. Today let us meet tomorrow. Keep the time.